So, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Lake. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte gerade eine kleine Pause gemacht, aber jetzt geht's für mich auch weiter. Und ja, für euch ist das halt einfach ganz normal der nächste Part. Und ja, das heißt, wir fahren jetzt zurück zum Postamt und dann schauen wir mal, was passiert. So einfach ist das hier. Bams! So, let's fucking go hier. Und das Wetter ist echt beschissen. You can say that again. Only the Angels hadn't lost to the White Sox. That would have made it perfect. Unterschätze niemals, weil Never underestimate White Sox. Playing each other again tonight. Should I change the bet? Tut mir leid, aber ich mache mir nichts aus Sport und Sportset. Genau. Sorry, Frank, but I really don't care about sports or gambling. Meredith, no problem. I'll stop talking about it. Or I'll try at least. Tja, so ist es, ne? Have a great weekend, Meredith. Oh, wait, this was your last day. I totally forgot to tell you that they still haven't found someone else for the job. So I guess you can have it if you want. Hui. Tja. Are you serious? Of course. And it's a great job. You know what? Think about it and let me know Monday morning. Alter, wir haben ja dann noch eine Option. Wir können hier bleiben und den Job übernehmen. Eieiei, du. Alter, wir haben ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Das ist ja krass. Haus der Familie Weiss. Sonnabend. Abend. Hello? Telefon klingelt. Hi, Meredith. It's your dad again. How was your time in the mail delivery business? Oh, hi, Dad. Well... Nimm es bitte nicht persönlich, aber ich bin froh, dass ich es fast hinter mir da. Es war ganz in Ordnung, mal etwas anderes. It was okay. A nice change of scenery. Great, but not something you do for the rest of your life. Sie haben wohl noch niemand Neues gefunden. Actually, it seems like they haven't filled the vacancy yet. They haven't? Well, you know what I'd do. Oh, hold on, Meredith. Let me guess. Mom wants to talk to me? Hi, Meredith. Sorry to Hi. butt in, but you're thinking about staying in Providence Oaks? Hi, Mom. Naja, wieso nicht? Mir gefällt es hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse mir mal alle Optionen noch offen. Ich lasse mir alle Optionen offen. Are other people involved? You know, any interesting ones, perhaps? Das ist es nicht. Das Leben ist halt leichter hier. Naja, es gibt ja ein paar interessante Entwicklungen. So There nennen are some interesting developments, yes. so nennen wir das einfach mal. There are. But are they really interesting enough to give up your entire career? I really think you need to think long and hard on it. Oh, hold on. I have a suspicion Dad wants to talk to me. Meredith, I just wanted to say, you need to clean the lint filter on the dryer every once in a while. If you never do that, it could burn the house down. Ich werde mich darum No kümmern, ja. problem, Dad. I'll make sure to do that. Great, thanks. I sometimes suddenly worry about things like that in the middle of the night. And it's not about the dryer, of course. I want you to be safe. No, And I'm sure you'll be okay. das freut mich. Ich komme schon klar. Ich werde dem Sorgen ausrichten, dass du I'll tell the dryer that he's on your mind. Thanks. And could you also pet him on his back every now and then? He likes that. Oh, running out of coins. Gotta go. Bye, Em. Take care. Moment mal, von wo aus haben die angerufen? Haben die kein Handy? Weird. Naja, wie auch immer. Jetzt ist Talentwettbewerb. Nee, ach nee. Heute ist ja ein... other restaurants around, and I'm pretty sure their food isn't better than Moe's. Ich bin sehr gerne, ja. Don't worry about it, Robert. I love it here. Thanks, Meredith. You're such a kind person. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Ladies first. Hi, Maureen. Ein Salat bitte, es ist schwer, ein saftige Pfannkuh. Pancakes. I need pancakes. Excellent choice, Meredith. And what would you like to wash it down with? I think I'll have a Ja, komm, nimm mal ein glass Glas of Wein. wine. Gotcha. Robert? The usual for me, Maureen. All right, Robert. T-bone steak and a beer. Doesn't get any more lumberjack than that. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time! And get the steaks out. Maureen's the best. Did you hear about the open mic night she's organizing? Ja, sie hat mir ungefähr ein Yeah, Dutzend... she only told me about it a dozen times. I wish I could go.
especially since I heard that Jack's gonna do a thing. Jack? What's he gonna do? Eine Vorlesung über... Announce the weather for next week? Believe it or not, he's a very good ballet dancer. Ja, das ist ja jetzt ein April-Scherz hier, also Jack? bitte. Really? No, he's into comedy. Would have loved to have heckled him. Oh well, this is a good week anyhow. Kannst die Wohnblöcke ja. Must be nice that the apartments are off your mind for a while. Alrighty, here are your beverages, folks. I'm afraid the food might take a little longer, as a certain kitchen helper thought the freezer was a good place for storing steaks. Toll, I really danke. should get one of those microwave ovens to defrost them. You seem a little stressed. Is it the upcoming open mic? Why should I be stressed about that? It's going to be lovely. And you better be there, Robert Harris. Maureen, I'm sorry, but I'm afraid I won't be able to make it. I did not just hear you say that, young man. Oh, by the way, Meredith, I need to steal him for 2 minutes. He needs to check on some wiring for me. Ach so, Excuse ja me, klar. Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. Jo, so ist das. That tasted so good. Thanks, Maureen, for the fantastic blueberry pie. You're welcome. It's my way of making up for stealing you away from Meredith. Ooh, I swear. She can give quite the stink eye if she wants, can't you, hon? Boy, the world would be boring without her. Speaking Das stimmt. of, are you going to miss your daily delivery round? Kommt drauf an, zu wem mich meine Runde führt. Ich freue mich darauf, in die Großstadt zurückzukehren. It Huh. depends on who's on the round. Oh, anyone in particular you don't like? It's not right to gossip. Also werde ich das auch lassen. Aber dieser Matt, diese Nancy saugt mir echt. Ja, das nehmen wir. But Nancy Carlisle drains all the life energy out of me. I hear what you're saying. I also don't stick around for small talk at the store. Oh well, small towns. Can't like everyone. Can't avoid them either. Ja, da habe ich kurz genießt. Meinst du wirst für immer hier bleiben? Hast du schon immer? Have you always lived in a small town? Yeah, Providence Oaks is my second one. After Uh-huh. my divorce, I had to move away from the first one. Everything and everyone reminded me of her. Und wie ist es jetzt? And how are you now? Have you gotten over it? But maybe I shouldn't bother you with the innermost feelings of a lumberjack. Ich meine, vielleicht ich. Wouldn't be a bother at all. Robert and Meredith, sorry to break up your conversation, but we're closing up early tonight. Gotta set up some stuff for the open mic night, and I can't use any peeping eyes. Oh, okay, Maureen. No problem. Let me get the check for you, so I can leave you two to your lovely evening. Can you put it on my tab, Maureen? Anything for you, darling? Danke, Robert. Hättest du dagegen oder wie? Thanks, Robert. Don't mention it. You've helped me out so much. Ja, This wir is wollen jetzt nothing all. compared to that. Now let's get going before Maureen gets her broom out. Ja. Meredith, thanks again for your help. I'm not sure what would have happened if you hadn't come here. Ja, wie es einfach regnet und die da dort steht. Gern geschehen, aber hat mich gefreut, dass ich der. You're welcome, Robert. I was happy to help you out. A little help goes a long way. Hope to see you around again. You too, Robert. Take care. Leute, wie es kurz unscharf wurde. Ja, komm. Ich möchte jetzt nicht Good luck zu with hart. the apartments and call me if you need help. Aha. Ja, die stehen da jetzt so rum. Es ist großartig. Sonntag, der 14. September. Morgens. Edit. Aha. Ich hätte nie geglaubt, dass 2 Wochen Post auszuliefern so sein würde. Ich habe so viele neue Leute getroffen. Einige davon sind wirklich nett. Ah, das ist ja super. Einige natürlich auch weniger, aber alle sind auf ihre Art interessant. Ja, mein Aushilfsjob endet offiziell morgen. Ganz abgesehen von der eigentlichen Beschäftigung hat schon ein Tapetenwechsel allein ja immer Vorteile. Das trifft in gewisser Weise wohl auch auf den Talentwettbewerb heute Abend in Mo's Diner zu. So, das heißt, jetzt ist wahrscheinlich der Moment der Entscheidung, oder? Ja, jetzt ist der fette Talentwettbewerb. Let's go! Anyway, I love this town. You know I do. So,
I'm dedicating my last jokes to specific people here tonight. The first one's for Maureen. A guy walks into a bar, and dozens of slabs of meat are hanging from the ceiling. So he asks the bartender, "What's up with the hanging meat up there, man?" So the bartender says, "Ah, you're new here. Well, we like to play a game here. If you can jump up and slap a steak, the house will pay for your drinks all night. However, if you miss, you have to pay everyone else's bar tab. So, want to give it a go?" "Nah," says the man. "Those stakes are too high." This one's for our own newcomer, Meredith Weiss. So, a woman's driving down the freeway, but all of a sudden, she hears a local news bulletin warning drivers on the very freeway she's on. They're saying, "Please be advised of this very dangerous situation of a car going the wrong way." So the woman says to herself, "One car? Why, there's dozens!" Witzig. Well, folks, wasn't that special? Now, let me know if any of you have any jokes about Jack, you hear? It's an open mic after all. It's actually time for a little break right now. So come on up to the bar for some of our finest concessions. We'll continue shortly. Mildred, how are you? Nice. And how are the cats? Fine on both counts, dear. Thank you for asking. So, do you like the hair? Bildhübsch wie immer. Ah ja. Love it. That hairdresser did a great job. Thank you, dear. Pity it's quite the waste of time and money, seeing as how I can't stay for long. Aha. Really? What's the rush? You see, my son decided to drop by, unannounced, and he's staying the whole weekend. Der Wichser. Das ist entschieden besser als ein Teddybär per Post. Well, that sure beats getting a teddy bear in the mail, doesn't it? Mm-hmm. All right. Well, anyway, take care, dear. Now, where did he park the car? Das weiß ich doch nicht, Alter. It's me, Matt Kearney, in an egg brace. Real funny, huh? Oh, hallo Matt, ich muss zugeben, es ist schon ein wenig... Oh, hi, Matt. What happened? Well, I was about to send the final boss to the afterlife, but then the computer crashed. I kicked my foot out in anger and fell from my chair, and now I'm here looking like a loser. Sie schaffen es irgendwann, geben sie ja. Aw, poor you. I hope you'll be okay again soon. I hope so. I can't even use my computer right now. Bist du dumm oder was, Alter? Guess who? Basil from Baker Street. Diese now I'm going to be a Telefon. disappointment. It's just me. Noch besser, wollte ich dann... oh, das war wirklich... Even better. Though I never would have guessed. So, what have I missed? Diese Teleportationen sind Wahnsinn. Nicht viel. Jack hat sie gerade als Komiker versucht. Naja, da könnte man Matt Königs Zustand erwähnen. Oh, it's great so far. But the final act is supposed to be the real showstopper. At least, that's what Maureen tells me. Really? Well, then I guess I arrived just in time. So, how have you been? Beschäftigt mit Kofferpacken, Lilian. Danke für deine... Ich hatte mehr. Ich hatte mehr erwartet. Halt dein Maul, Alter. So, weißt du, immer diese negativen Vibes, die dann immer so mit drin schwingen. Aber wir müssen sie ja nicht auswählen. Thanks for the note. It was very sweet. I meant every word, babe. So, have you... Hey, Meredith. Hey, Angie. Sorry to pop in like this, but I just wanted to inform you I fixed everything on the RV. She's got a new radio, I replaced some wiring, adjusted windshield wiper speed. The sea turtle is ready to go. That's great, Lori. Thanks. I'm sure she's just like new. Well, I wouldn't say that, but you'll see. Gotta go later. An RV? You never told me you had an RV. Well, it's kind of a recent development. You know Mickey and June? The hippie couple? Sure do. They told me it was mine if I wanted it. And I did. Then Lori gave it a checkup. And now I am the proud owner of this sea turtle. Wow, good for you. I'd love a free RV. No. Ja, ich freue mich. Weißt du, was es gehört? Huh. You know, come to think of it, you might have more of a use for it than I do.
I'd love an RV. I mean, that'd be perfect. But I don't know if I can accept it. I mean, June and Mickey must have entrusted you with it for a reason. Are you sure you don't want to keep it? Eigentlich hast du recht, ja. Eigentlich hast du recht, ja, ich behalte es lieber. Was soll ich denn damit? Es gehört dir. Wo ist denn die dritte Option? Hey, lass das Ding doch einfach gemeinsam benutzen. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Nah, I'm good. It's all yours. Wow, I don't know what to say. And that's a first for me. Versuch es für den Anfang mal mit Danke. Boah, Alter. Ich sehe es. Don't mention it. Digga, was sind denn das für Auswahloptionen? Really. Come with me. I mean it. Leave this sad old town behind and go wherever we want to go. Free spirits, the way Mickey and June intended. Ich weiß ja nicht, das Free Spirit, das hat jetzt mittlerweile seit dem Koller-Album so ein bisschen negativen Vibe, aber grundsätzlich verstehe ich das ja schon ein bisschen. Ich habe dich sehr lieb gewonnen, weißt du? Na, du kannst ja wirklich gut küssen. Aber weißt du, ich wäre dann allein, glaube ich. Nee, das nicht. Naja, du kannst ja wirklich gut küssen. Ich habe diese... Well, you are a good kisser. There's plenty more where that came from. But at some point, you've got to give me a definite answer. You get that, right? Ja, verstehe ich wirklich ja gerne. Folks, it's time for the final act. It's a doozy. Saved by the bell, babe. I got stuff to do anyway. Na schön, dann geht doch, Alter. Okay, sag dem Chef. Angie, wait. No. Dear people, none other than our own Kate Evans will perform next. She has been writing songs since she was a little girl, and I cannot say how thrilled I am to host her first performance of hopefully many to come. I am so proud of you, honey. Please put your hands together for Kay, everyone! Und es wird keine Musik gespielt. Weiter und weiter und weiter. Diese Situationskomik. Ich find's schön, wie da unten Musik steht. Ich fahre auf eine Kreuzung zu, die Qual der Wahl. Ich könnte nach links, nach rechts oder weiter geradeaus. Hauptsache Vollgas an der Stelle. Doch plötzlich muss ich lächeln, es ist gar keine Qual. Ich kann doch einfach die Fahrt genießen, macht mir nichts aus. Das Leben ist ein Spiel, es geht nur um Glück. Für jedes schöne Neue lässt du auch etwas zurück. Solange du es versuchst, ohne Wanken und Weichen, wirst du dein Ziel auch immer erreichen. Ach, wunderschöne Musik, Alter. Applaus, jawohl, es war einfach... Alter. Kann nicht mehr. Weine. This does not happen a lot. You have left me speechless. That was Kay, people. Another round of applause. Jawohl, klatschen, Alter, jawohl. Woo. Well, it's a good thing I didn't leave when Reynolds started his nonsense. This kid can sing. Oh, hi, Mr. Mackey. Digga, das ist, also, ja, sie ist unglaublich cool. Yeah, she's awesome. Yeah, it's good to see someone flourish. But I'd rather be home right now. Isn't it fun to step out every once in a while? Smoking a pipe and reading a proper book is the only acceptable way to spend a Sunday evening in September. Aha. Na, wenn du das sagst. Thank you so much for coming. I know you'd rather be somewhere else right now. That's okay, kid. I don't regret it one bit. You did great. But ladies, if you'll excuse me, I'm out of here. Okay, tschüss, Good night, Blackbeard. Bert. Thanks again. And now for an announcement. I'm serious, so hush now. Now, you all know that Kay has been working here at the diner for quite a while now. In fact, she was my anchor after Stan left us. Oh, and I sie think wird the jetzt time has Co-Owner. come to formally announce right here that I will put your name above the door of this place, honey, where it belongs. Kay's place. Mo Kay's. We haven't settled on a name yet, but there you go. Kay's, Another aha. round of applause. And have some drinks with us. Klatschen, jawohl. Alter, es klatscht gleich, aber kein Bleifall, genau. Unfassbar schön, Case, also gratuliere.
Hat sich angefühlt da oben. Kay's place, huh? Congratulations! That was quite a surprise. Yeah, I told you. Mo asked me like a gazillion times, right? Kind of felt right this time. We haven't hashed out any details, as you might have noticed. But it feels good, you know? Unfassbar schön. Wie hat es sich angefühlt da oben? How did it feel to be up there? Oh, it was so great to be performing again. It felt amazing. I'm all over the place right now. It was such a rush. I will definitely be doing that again. If they let me, of course. That was amazing. Oh my gosh, thank you so much, Em. It felt amazing. Vielleicht hätte ich das als erstes sagen sollen. You know, like shaking and all that. I'm so glad it went Jetzt well. ist das so ein bisschen komisch out of I'm context. so proud of you, Kay. You really have made a great life here. Thanks, Em. I'd like to think so. Big day tomorrow, right? You know what you're going to do? Honestly? Well... Wait, I'm not good at this stuff, so I just want to say it was good to have you back these past weeks, Em. Really good. You just do what you feel you have to do. I'm just glad we reconnected. Promise you'll keep in touch? Whatever the outcome, yeah? Na klar, aber natürlich. Of course. And remember, time marches on. See ya, Kay. Thanks. Dicker, immer diese Teleportationen. Das ist der Wahnsinn. Ah, guck mal, aber das war eine sehr, sehr schöne Animation. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr gut. Weiter so. My lovely people, the time has come for the open mic part of the evening to end. Ashley was going to do a ventriloquist bit next, but I just heard his hand back in his cabin. Let me thank you again for joining us, and there's plenty of food and drink to go around. Ja, supi, ne? Mo's Diner. Ah, guck mal, jetzt reden wir mit Maureen, oder was? I sure do hope they're keeping things proper in there while I'm taking a breather. So, you had fun? Ja, ist geliebt. Jack war toll. Kay war umwerfend, ja. It was great. Kay was amazing. You said it. Oh, that girl is so talented. Oh, I'd give my big toe to be able to do what she does behind a keyboard. Oh, sheesh. Und ich erst, Alter. Eieiei, ist schon ein Ding, diese Übergabe. I'm still thinking about your news about handing over the diner. Kay's place, huh? That was quite the bombshell. That's my style. I've mentioned it to Kay, yes, many times since Stan died. She probably thought I was joking half the time, honestly. I just want to give her the option. It's hers whenever she wants it. And if she doesn't, that's fine too. Ziemlich mutig ist der Stadt so mitzuteilen. Yeah, but how do you make a choice like that if you don't even know what your own situation will end up looking like? Something on your mind, hon? Keine Ahnung, ich habe einen König. Naja, das nur. No, I'm fine, honestly. Ja, ich bin eigentlich Big auch day fein. tomorrow, Also that's ich all. weiß, was ich entscheiden How werde. did things end up Ihr wisst with es, Kay? ihr wisst es ja auch, aber You could tell me to mind naja. my own, of course. It's just that girl is like a daughter to me. We talked, yeah. Haben uns wieder gut verstanden. Ich glaube, wir sind jetzt an der Ende. I Ja. think a lot has happened since those days we used to spend out in the watchtower. I'll always Durchaus, cherish ja. that time. But I think that's it for me and Kay. I hope you're not too disappointed. Because, you know, you can be a scary woman. Listen, you're two grown women. And if that's the choice you two ended up on, I can only respect that. Speaking of choices, you've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around? Move back? Ehrlich gesagt, nein, keine Ahnung, gar keine. Ja, ich habe da auf jeden Fall. Absolutely. Not a speck of doubt. Well then, Miss Weiss, I salute your resolve. Alter, ich salutiere jetzt auch. Danke, Maureen. Ach was, ich hab gelogen. Also dafür liebe ich ja das Spiel, für solche Wendungen, die möglich sind. Ja. Even if it means I'm leaving? Sure, hon. Listen, I'd love to have you around. You know that. But you have to do things because you want to. Or because you feel you need to do them for yourself. You don't owe any of us anything. Danke, Maureen. Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich... I will miss you, Maureen. I best get back inside. You take care now, Meredith Weiss. No. Take care, Maureen.
So, Montag, der 15. September. Morgens. Das war's, ne? Game over hier. Dear Das Meredith war's. Weiss, thank you for participating in our annual photography contest. Your wonderful picture did not win the grand prize, but you are still a winner. The attached voucher gives you a 20% discount to our autumn course. Sign up today and never take a blurry picture again. David Gillespie, Photography for Beginners, Inc. Good morning, Meredith. You won't believe the weekend I had. Saturday, I placed a bet on the Angels and won. But they played again yesterday, and I let it ride, and then they lost. They're playing again tonight, and now I don't know what to do anymore. Well, Frank, the pattern is obvious. Du bist spielsüchtig, um nicht mehr zu retten. And betting against the pattern pays off. White Sox. Okay, Meredith, thanks. I'll go with that. Speaking of gambling, I bet you're taking the job. And that's not just because you're wearing your coat. I love the coat, Frank. Aber trotzdem ziehe ich ihn aus und verlasse die Stadt. Und ja, ich werde ihn noch etwas länger tragen, aber trotzdem ziehe ich ihn... But no, I'm taking it off. I'm leaving Providence Oaks again. Oh, that's not what I was hoping to hear, Meredith. But I understand. What are you gonna do? Zurück zu meinem Zuhause, meiner Arbeit und in der Großstadt. Ich werde einen langen Roadtrip einnehmen. Actually, Oh, war das laut! Staying in the delivery business? No, wait. That's an RV. Yep, I'm getting on it, and I'm not sure where I'll stop. No. So, I guess this is goodbye. Ich werde dich vermissen, Frank. Danke für alles, lieber Frank. I'm gonna miss you, Frank. Thanks for everything. Try to stay out of trouble, okay? Don't worry, Meredith. I'll be fine. Thanks for everything. Take care and drive safe. Natürlich, klar. And the Kennst mich V-Bell da? is not in great shape, but it should last you another month or 3. The sea turtle in all of her glory. Do you like her? Meredith and I named her. She's pretty amazing, Lori. Cute name, too. Thanks for doing this for me. You're very welcome. Hey, Meredith, I'm going to miss you. Dieses I'll miss you too, Telefon. Ich hau mich weg, It was really Alter. fun watching that movie and working on the RV with you. Me too. Besides, you'll be back sometime, right? Aber nicht sehr wahrscheinlich, aber ich rufe ihn. Ja, komm hier. Of course. I have to check on my favorite engineer. You mean me? Ha! I'd love that. Safe travels, Meredith. Thank you, Lori. Umarmt sie. Ja, komm hier. Fahr mal da rein hier. Muss ja, ne? See you around. Magnificent, isn't she? Yeah, she certainly knows a lot about Also, cars for a kid her age. es haut mich jedes Mal wieder um. I meant the RV. But sure, Lori's great, too. So, you all packed? Sure am. The big stuff's in storage. But I've got the bare necessities. Clothes, toiletries, and a whole bunch of videotapes. So, where are we going first? Yeah, about that. Unter einer Bedingung. Ich habe dich sehr lieb gehabt. Oh, ach, wisst ihr was? Warum nicht? Oder? Ich meine... I've grown quite fond of you, Angie. Hadn't you noticed? And here I was wondering if it was just my imagination. The feeling's mutual, babe. I'm in the driver's seat, by the way. I've heard about your driving. What have you heard? Hä, was? Bitte People was? talk. Ja, die sollen's Maul halten, die dummen Nutten, Alter, hä? When advertising exec David Howard, parentheses Albert Brooks, is passed over for a promotion and subsequently fired, he decides to change his whole life. He convinces his wife Linda, parentheses Monica Johnson, to sell their house and roam the country, Easy Rider style, in a Winnebago. Okay, forget this one. That's just not going to be relatable at all. Nope. We've got nothing in common with those guys. Also, I have ich wurde ja another nicht flick where a gefeuert. bunch of academics set up a ghost hunting business in an old fire station. That should be way more accessible. Angie Eastman, have you seen every single tape in here? Not all of them, but most. Come on. But I don't mind watching them again. In fact, I'd love to see them with someone who... knows nothing about movies? I was going to put it a little nicer than that.
Someone who has Guck auf die Straße, bitte! Himmels Willen! What are you, a poet now? What the fucking hell? All right, well, Lost in America will unspool before these virgin eyes soon enough. Tell me about Stand By Me. It's about 4 kids from Oregon, right? Ja. Ach ja, freier Geist. Errungenschaft freigeschaltet. Special treat for y'all. I just updated my playlist. Toll. This new song is from our very own Kay Evans. Oh, wunderschön. Lake. Das war Lake. Och, wie schön. Och, war das großartig. Also ich fand das Spiel wirklich, wirklich schön. Es war einfach mal, ja, schön, I guess. Also ich meine, offensichtlich wird hier kein Lied abgespielt, aber gut, das soll mich nicht aufhalten. Ja, was soll ich sagen? Also Lake war für mich mal wieder so ein Standout-Spiel, muss ich sagen. Ich muss gestehen, als ich hier rangegangen bin, hatte ich eigentlich relativ wenig Erwartungen. Ich meine, ja, mein Gott, ich tue halt irgendwie irgendwelche Briefe und Pakete ausliefern, so, ne? Aber das, was ich wirklich sagen muss, also ich habe das Spiel an sich, habe ich wirklich sehr, sehr lieb gewonnen, so. Und das liegt halt vor allem daran, weil nicht nur die Geschichte gut ist, die erzählt wird und quasi auch die Geschichte, auf die wir selber Einfluss nehmen, sondern es ist auch quasi das Storytelling halt wirklich, wirklich gut. Und ich meine, einfach allein die Tatsache, dass man frei mit jedem reden kann, dass man dass man da seine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass man jede Konversation genau quasi nach seinem Stil gestalten kann, das finde ich einfach sehr, sehr schön so. Und man merkt auch wirklich, dass sehr, sehr viel Zeit und Aufwand halt in diese Entscheidungen geflossen sind, dass man halt quasi verschiedenste Möglichkeiten wählen kann so. Und dass man auch sagen kann, nee, ich habe jetzt keinen Bock hier auf die Katzen aufzupassen, so, das geht einfach nicht so. Ne, dass man sagen kann, ey, ich möchte am Abend lieber ein Buch lesen, zum Beispiel jetzt, ne? Oder auch, dass wir angenommen sagen können am Ende, hey, wir haben jetzt dieses Wohnmobil, wollen wir jetzt mit Angie durchs Land fahren, wollen wir, keine Ahnung, ne, wollen wir den Job da annehmen, wollen wir wieder zurück in unser altes Leben? Ich glaube, mit Robert habe ich es mir ein bisschen verkackt. Ich glaube, da hätte man eventuell auch noch was machen können, so liebesmäßig. Aber ich weiß nicht, ich fand irgendwie die Geschichte mit Angie sehr natürlich und sehr, sehr schön. Ne? So, keine Ahnung, sie ist also der Nerd in ihrer Videothek und so. Wir kommen da so rein, wir liefern für die was aus. Das klappt nicht so richtig. Wir bauen nach und nach so eine Beziehung mit ihr auf, gehen dann gemeinsam mit ihr ins Kino, küssen uns dann abends im Auto. Das hat sich sehr natürlich angefühlt und das fand ich sehr schön. Es war nicht geforst in irgendeiner Weise. Es hat sich nicht geforst angefühlt. So. Und dann gibt's halt so nebendrin oder halt so nebenbei gibt's dann so ein paar kleine Nebenkriegsschauplätze, ne, wie beispielsweise mit Frank und mit diesen Wetten, die er da hat. Oder jetzt beispielsweise auch mit, was war's noch gewesen, halt mit Kay, ne, generell so, ja, macht die jetzt wieder Musik und so. Und ein ganz besonderer Dank an alle Zustellerinnen und Zusteller, denn wir wissen, dass euer Job nicht so leicht ist, wie wir ihn dargestellt haben. Das ist ein super, super schöner Satz, muss ich sagen. Ein super schöner Satz. Ja, also auch von mir, ganz besonderen Dank an jeden, der dafür sorgt, dass ich hier immer schön meine Amazon-Pakete bekomme. Vielen lieben Dank. Pakete von sonst wo, aber davon sollt ihr nichts wissen. An der Stelle vielen Dank auch an alle LKW-Fahrer, die die Pakete quer durchs Land fahren, ne? Genauso auch wie die, sagen wir mal, Schiffsfahrer, heißt das so? Ja, Schiffskapitän wahrscheinlich, ne? Die Schiffskapitäne, die halt die Container mit den Paketen quer durch die Welt schiffen und so. Ich habe jetzt in nächster Zeit noch eine Lieferung aus Good Old China von Cable Mod, wo ich mir ein paar coole Kabel bestellt habe. Das dauert halt alles. Ne? Und ich meine, das ist halt harte Arbeit an der Stelle. Und das soll auch mal gewürdigt werden. Ne? Ich meine, gut, ich habe jetzt den ganzen Tag nur hier gesessen, habe ein Videospiel gespielt, aber trotzdem an der Stelle vielen lieben Dank. Und weiter so natürlich. Ne? Will ja auch weiter meine Amazon-Pakete haben. Ne? Jetzt nicht drauf ausruhen auf dieser Leistung. Ja, auch ansonsten, ne, muss ich sagen, hatte das Spiel so viele kleine Feinheiten, die es sehr, sehr schön gemacht hat, finde ich. Und ganz ehrlich, das ist so ein Spiel so, also ich finde, also ich würde jetzt nicht sagen, das kann jeder spielen, aber ich sag mal so, dieses Spiel sollten mehr Leute spielen, als man denkt. Ja, es ist jetzt die Frage, wie ich das jetzt schön rüberbringe. Also quasi auch Leute, die jetzt sagen, das ist eigentlich nicht so mein Spiel und das ist eigentlich eher doof und das ist eigentlich eher diese Art von Spiele, die mag ich aber gar nicht. So, auch die Leute sollten es zumindest mal ausprobieren, finde ich. Danke, dass du Lake gespielt hast. Oh, das ist aber lieb. Gerne, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Habe ich wirklich gerne gemacht.
Ja, das Einzige, was ich eventuell jetzt noch so ein bisschen negativ angreifen würde, wäre vielleicht, wobei das kommt vielleicht noch, schauen wir mal. Nee, kommt nicht, wow. Klasse. Das Einzige, was ich vielleicht ein kleines bisschen negativ noch anmerken möchte, ist die Tatsache, dass jetzt quasi ich ein Ende gewählt habe und dass ich das Ende nicht so richtig schön auskosten konnte. So. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. So, weil ich hätte das schon gerne gesehen, dass ich jetzt nochmal beispielsweise so ein Telefonat mit Steve habe, wo ich Steve quasi beibringen muss, hey, ich habe keinen Bock auf die Million, ich möchte gemeinsam mit meiner Freundin das Land bereisen. So, ne? Oder, ne, keine Ahnung, ich hätte gern noch vielleicht den einen oder anderen Abend mit Angie so ein bisschen erlebt, ne, wo man dann beispielsweise dann, was weiß ich, einen Film zusammen guckt oder so, ne, und dann den Sonnenuntergang genießt beispielsweise so. Oder, keine Ahnung, ne, dass wenn man dann im Job ist, dass man dann vielleicht noch 1, 2 Tage den Job länger machen muss und dass man dann quasi noch mit dem Aftermath quasi so ein bisschen konfrontiert wird. Ich meine, mir ist klar, dass das natürlich nochmal ein enormer Aufwand gewesen wäre, aber dann hätte sich das Spiel, glaube ich, jetzt gegen Ende noch ein bisschen besser angefühlt. So zumindest für mich jetzt, weil für mich ist das jetzt so ein harter Cut so. Keine Ahnung, wir fahren da jetzt mit Angie halt weg und das war's so. So quasi, also es hat eigentlich alles auf diese eine einzige Entscheidung quasi hingearbeitet und dann habe ich die Entscheidung gefällt und dann so, ja, noch so 1, 2 Minuten quasi Gameplay im Sinne von Antworten auswählen, dann noch ein 30 Sekunden Cut-Off und das war's dann. So, und das ist halt so, das finde ich ein bisschen wenig und ein bisschen schade, weil halt so viel darauf hingearbeitet hat, weil quasi das gesamte Spiel darauf hinarbeitet, wie es nach dem Spiel quasi weitergeht. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Lake 2, das fände ich wirklich schön, das fände ich wirklich, wirklich schön. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich einfach ganz recht herzlich bei den Entwicklern, aber auch bei den lieben und netten Zuschauern. Bei den lieben und netten Zuschauern und ich bedanke mich auch für die ganz lieben und netten und nicht böse gemeinten Kommentare. In dem Sinne, ja, schauen wir einfach mal weiter, wohin mich jetzt quasi das Let's Playen hin verschlägt, was ich als nächstes Let's Playen werde. Aber nochmal als abschließender Satz, Lake ist ein wunderschönes Spiel und ich hoffe, es hat euch gefallen, bei mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. In dem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!